Dachel A. Lovendino Stephanie L. Loveres Angeline L. Lumbao Helena Marie B. Magonles John Lloyd B. Mancera Remy B. Maravilla Bianca A. Matamorosa Juliana C. Angelu L. Miranda Julian Marie M. Miranda Julian Marie M. Miraran Christian E. Christian Joyce. Nobre Mark Chino N. Rosaras Lynn Erica N. Joshua C. Adato Regina Carla P. Oriarte John Showi Leonor B. Calabrica Abigail N. Earl Patrick B. Mignon Chris L. Pinote Carl Franz D. Portas Maria Eunice D. Portas Maria Eunice D. Puche Carl Alexis A. Ramota Gamaliel C. Ramirez Prisha R.
Regilyn P. Rosales Regilyn P. Viray Mark Vincent T. Congratulations. Ladies and gentlemen, the pre-service teachers of Bachelor of Physical Education for the Aditria Eliza Mariel T. Andes France Irish M. Antibola Paul Angelo T. Austero Sherilu A. Parameda Joseph Cedric B. Benavente Lian B. Bermejo Lian L. Bermundo Ashley B. Bongalos Jennifer D. Canon John Patrick A. Ardell Kim JVL. Alimaco Carl Marwin L. Cortez Janice Joy. Gacilio Christopher Lloyd B. Etchemani Maria A. Myra A. Estor Kyle L. Gabion Isaiah Bon Adrian B. Garcia Sonji Claire. Laxinto Harold M. Lasin John Paul L. Lianeta Genesis E. Lofamia Hans Elmer S. Magdasok Carlzet S. Mandane Ezekiel A.
Giancarlo L. Moralejo, Lady Angeline M. Namia Carl Stephen M. Navera Saleo. Maureen Maria Samantha N. Nunez Andre M. Nunez Katrina A. Orogo Diana E. Ortega Sharina Jasmine B. Pacifico Aljo D. Pera John Eric A. Pertez Mary Franz A. Bronce Charlie S. Rapi Tiny Rose T. Robrigado Christian P. Saluta Ken M. Solano Arian Lloyd S. Sorban Maria Esther N. Torremania Alexis Gregory A. Congratulations, Dad, for me. Ladies and gentlemen, the pre-service teacher of Bachelor of Physical Education 4C, Andres Gerald Apuli, and Adrian Gabriel. Animipot Maria Alexa Luna, Apodaca Lawrence Neil Bataliote. Ariola Maisel Padilla, Akutubo Ronaldo Jr. Mirandilla. Balane January Nunez, Balido Isauso Jr. Llaneta. Banyega Kenneth Alvin Balasta, Delta Orion Mata.
Paul Jr. Honrubia. Elizondo Luis Gabriel Danao, Esparago Kurt Emil Incabo. Celine Angeles Forte, Kurt Razal Miñas. Presha Arla Ray Newman, Judo Ian Casabuena. Herrera Maria Fatima Natividad, Keringan Amir Angel Padilla. Yasala Cyclot Benedict Lina, Merida Nadine Padilla. Leona Limuel Olazo, Magallones Abigail Olohan. Marbelia Shakira Ashley Cortez, Martinez Hannah Ira Nailan. Matosino Mary Rose Areste, Mehedana Marian Asleta. Menique Kim Harold Leon, Meliano Edmundo Jr. Sabinosa. Montal Krish Jade Presbitero, Nevero Vince Anthony Andrada. Nayal Sharina Julian Conta, Tupol Jana Irish Apa. Ordan Alexis Moite, Tortal Charles Alpides. Babylonia Earl Gian Celestina, Ikoy Krishma Claire Ormitilia. Silvano Joylene Madonio, Vargas Jamil Borman. Villanueva
Congratulations, Iped Boise. Thank you very much, especially to your presence, Mr. Edwin L. Diaz from the Schools Division of Albay, one of our host teacher education institutions. Bachelor of Physical Education. Let us all give ourselves a round of applause. Following the pinning, may we now call on the BPED fourth-year student, Ms. Stephanie L. Avendino, BPED Organization President, to lead the Pledge of Commitment. May I ask all the BPED fourth-year students to please stand. Let us all raise our right hand as we recite the Pledge of Commitment. I, Stephanie L. Avendino, an intern of Anislag National High School, pledge to approach every task with enthusiasm, diligence, and a commitment to excellence. I will actively seek opportunities to learn and grow, accepting feedback with an open mind, and using it to improve as a student teacher. I promise to uphold the values and standards of Bicol University Institute of Physical Education, Sports and Recreation, demonstrating professionalism, integrity, and respect for the organization and department I belong. By dedicating myself wholeheartedly to my responsibilities, I aim to contribute positively to the team and make the most of this valuable learning experience. So help me God. Congratulations. Thank you very much, Ms. Avendino. We now move to the candle lighting ceremony, symbolizing enlightenment, service, and unity as future educators. As the candles are lit, may everyone join in the community singing, led by the BPED fourth-year students.
I wish this candle to remind us of the journey that led us here, the sleepless nights, the tears, the sacrifices, and the countless moments of doubt. May this light give us the strength when we feel unworthy, courage when we are afraid, and humility when we succeed. As we step into the role of a future educator, may we never forget why we started, and may we always teach with a heart full of compassion, patience, and purpose. I wish this candle for our family and friends who stood beside us through every high and low of this journey. In moments when I felt like giving up, they became our strength. May this light represent our deepest gratitude for their unconditional love, endless prayers, and silent sacrifices. This flame is for those who believe in us even before I learned to believe in ourselves. I wish this candle for our administrators, whose leadership, guidance have shaped our growth, not only as a student, but as an individual. May this light symbolize our respect and appreciation for their wisdom, discipline, and dedication in molding future teachers who are competent, ethical, and service-oriented. I wish this candle for our cooperating school and cooperating teachers who opened their classrooms, shared their experiences, and trusted us with the responsibility of teaching. May this flame reflect our gratitude for their patience, mentorship, and generosity in guiding us as we take our first steps in the real world of education. I wish this candle for our teaching career, a path filled with challenges, responsibilities, and endless opportunities to teach lives. May this light remind us that teaching is not just about lessons and grades, but about shaping hearts, inspiring dreams, and becoming a source of hope. As we move forward, may we remain faithful to this calling and become a teacher who teaches not only with the mind, but with the heart.
gentlemen, the symbolic candle lighting ceremony of the Bachelor of Physical Education 2026. We now proceed to the acceptance of the host teacher education institutions, signifying partnership and shared responsibility in the formation of our future teachers. May we call on Mr. Edwin L. Mias from the Schools Division of Albay, one of our host teacher education institutions, together with our director, Karina L. Sales, Dr. Karina L. Sales, and our associate director, Professor Aryan May S. Arevalo. To the hardworking president of the Bicol University, Dr. Baby Boy Benjamin Nebres, to the director of the Institute of Physical Education, Sports and Recreation, Dr. Karina L. Sales, the department chair of the BPED, Dr. Mendaza, and of course the rest of the faculty members, our young teachers, sa mga magulang at mga guardians na nandito, isang matagumpay na araw po sa inyong lahat. Ready na ba kayo? Pakitanong nga mga parents ang mga anak ninyo kung ready na sila. O pakisagot yung mga guardian and parents ninyo ng ready na. Okay, thank you very much. I must say, friends, that this day is a triumphant day for Bicol University because you are again almost done in honing the next generation of teachers, expectedly with excellence, integrity, and willingness to render services with great love. The teachers who will serve as the encargados of the hope of our beloved country, the youth, our learners. I am here today because of the order of our Schools Division Superintendent of the Schools Division of Albay, Dr. Nene Rosal Merioles, to represent her because of her official business travel in Iloilo and in Manila since last week. Hence, to deliver a message of support to these young teachers and to the Bicol University in general. To our dedicated student teachers, today as you receive your pins, you are not just wearing a symbol of your profession, but you are wearing the symbol of hope, a promise of continued education services. As you embark on your practice teaching, in your practice teaching journey in our public schools, remember that your influence goes far beyond the blackboard. You are the architects of the future. Face every challenge with resilience and every learner with kindness. Your journey or the journey ahead in practice teaching will be challenging but very rewarding, full of fulfilling moments. There will be long nights of browsing your next day's lessons,
early hours of lesson preparations, early travel going to the school just to be with your students before the start of classes. Most teachers usually call it dedication. Remember, friends, every child you meet is a life needing your understanding, needing your wisdom. They need not really the highest grades, but your help to free them from ignorance. They need more on honing the affective side, their feelings. Because the reality in teaching is when you give more premium on the affective domain, the cognitive and psychomotor will follow. Among the three, the KSA, the knowledge, the skills, and attitude, the most important one is the attitude. Walang tatalo sa isang guro na ang inuuna ay ang kabutihang asal kaysa sa kakayahan at kaalaman. Friends, in my own experience, in my 26 years in teaching as a high school teacher and a college professor, mas marami ang natututunan ng mga students sa isang guro na maunawain. Kapag may nakita kayong bata who failed to take the exam with just cause, then please understand them. We have so many modalities at present. Meron ng online, meron ng asynchronous, na kung saan pwede nating gamitin para sa mga batang merong nararapat, merong tinatawag na just causes or reasons kung bakit hindi sila nakakapasok sa school. In the end, we teachers have the power to change, the power to recreate the very purpose of teaching, as it is always considered as the noblest processes of making the nation powerful. But sabi nga, with great heart, with great love in everything they do. Stay in every classroom with a humble and caring heart. Be the teacher you once needed when you were in their shoes. Kung para sa'yo, naramdaman mo na parang iniwan ka ng iyong guro sa kawalan at sobrang hirap ang iyong pinagdaanan, huwag mo nang gawin yan sa mga magiging estudyante ninyo. Laging itry ang ibang pamamaraan na may mababago kang tao, ngunit hindi mo nasaktan. Go forth with passion, serve with integrity, and let your light shine in every public school you visit. We are immensely proud of you, and because of that, you deserve a great congratulations. I would like to take this opportunity to thank the entire Bicol University family for being always there to support the advancement of our education system, most especially in honing physical education teachers. Alam naman natin na laging in demand sa field ang mga major in physical education. Wala ba kayong mga kamay? Okay. Pagdating sa field, pinag-aagawan ang mga major in physical education. And of course, sa pag-imbita sa aming superintendent sa pagtitipong ito, also our continued support to our young teachers while you are in our premises. Andito lang po kami para patuloy kayong gabayan sa pagsisimula ng inyong practice teaching hanggang sa lumabas kayo sa mga pampublikong paaralan. Ang aming opisina, ang Schools Division Office of Albay, and ang School Governance and Operations Division ay laging bukas kung sakaling may mga punto kayong hindi maunawaan while you are having your practice teaching in DepEd Albay, na pumunta lang kayo sa aming tanggapan para mas lalo tayong
magkaunawaan. With that, maraming salamat and mabuhay ang Buenos. God bless everyone. Thank you very much, Mr. Edwin L. Mias. And at this point in time, my dear students, we shall be awarding the Certificate of Appreciation to our guests of honor for this event, Mr. Edwin L. Mias. Citation reads, Bicol University IPSR Certificate of Appreciation is respectfully presented to Mr. Edwin L. Mias in grateful recognition of his generous support and for his meaningful presence during the Pagantabay, a ceremonial send-off and acceptance of host teacher institutions, pinning and candle lighting ceremony, thereby contributing to the success of the event and inspiring future educators. Given this 15th day of January 2026 at Bicol University, signed BU IPSR BPED Department Head Professor Irish Joy M. Atun and BU IPSR Director Dr. Karina L. Silas. The same citation is awarded to the Schools Division Office of Albay. We also would like to acknowledge the acceptance of Schools Division of Legazpi City, Tabaco City, and Sorsogon City. To formally close this meaningful ceremony, may we call on the Associate Dean of BU IPSR, Professor Arian May S. Arevalo, for her closing remarks. As we bring this meaningful Antabay, pinning, and candle lighting ceremony to a close, we extend our deepest gratitude to our esteemed guest, Sir Edwin Mias, and extend our advanced gratitude to the school heads, cooperating teachers, supervisors, and partners from the host teacher education institution. This signifies your continued commitment to mentoring and shaping the next generation of educators, and for this, we are truly thankful. To our Bachelor of Physical Education, pre-service teachers, the pin you wear now and the candle you have lighted symbolize not only your readiness, but also responsibility. As you embark on your internship journey, may you uphold professionalism, integrity, and excellence in every classroom, gymnasium, and learning spaces you enter. May you carry with you the values and standards of Bicol University and BU IPSR and become positive role models to your learners and school communities. Once again, we thank our administrators, faculty members, staff, parents, and most especially our guests for sharing this milestone with us. May this partnership continue to flourish as we work together in developing competent, committed, and compassionate physical education teachers. Once again, good morning. Thank you. Thank you very much, Professor Arevalo. May we now request everyone to please stand for the Bicol University hymn to be sung in unison. Okay, please be seated once again because there will be a video presentation that was prepared by the graduating students. Okay. I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. I've
sige nga. And the winner is... Sino? Lahat. BPED Batch 20? Ay, ang hina. Ulit. And the winner is BPED Batch 20? All right, congratulations. Another big round of applause. Once again, thank you everyone, and may we now request everyone to please stand for the Bicol University hymn to be sung in unison. Thank you very much. Please remain standing for the recessional. Oh, let's have a photo opportunity by block. Let's call on BPED 4A.
On this episode of Lingkod Bayan Diaries, ating tunghayan ang kwento ng isa sa ating mga honor awardees. To be a CSC Pag-asa Group Awardee is such an honor. Hindi namin siya inasahan, so we just wanted to put names on the innovations na naibigay namin sa Davao de Oro. Ako po si Joycel R.O.D., Provincial ICT Officer ng Provincial Government of Davao de Oro, Team Leader ng eGov Technical Team. I'm George Danhil M. Duran, Computer Programmer 3. Ako po si Mr. Wilfredo M. Galagala, Information Technology Officer 2. Ako po si Antonio Isimini, Information Technology Officer 2. Ako po si Antonio Salarda Jr., Computer Maintenance Technologist 2. Kay eGov Technical Team are employees of the Provincial ICT Office of the Provincial Government of Davao de Oro. So kami yung gumagawa ng mga systems and innovations and nagsusupport din sa mga na-implement na mga systems sa iba't ibang departamento ng probinsya. Marami kaming projects, actually our systems number up to 40. Especially during the pandemic, so doon talaga nakita on how useful ICT was. During that time, challenge talaga yung team to produce projects to sustain yung online na operations. So on our part, we tried exploring open source technology. Tapos marami kaming ina-explore na networks. So first yung system is yung CallDedoc. It's a teleconsulting system na na-implement during the COVID. When the OPD services, yung outpatient department services were stopped, nag-resort to teleconsulting. Another project mentioned is yung COVID testing information system. So just like any typical molecular laboratory na systems, ito ay data bank ng mga specimens na tinitest, tapos nagbibigay yung system ng result ng mga test. During pandemic, nagamit talaga siya kasi kailangan validated yung result, so QR coded yung aming test result. Isang very challenging project namin is yung household profiling and needs assessment. So kailangan merong list ng mga possible recipients ng bigas, and then wala kaming updated list nun. So kailangan in 1 month's time makaproduce kami ng system kasi magro-roll out ng survey sa buong probinsya. Nag-try akong mag-tap sa isang UN organization, yung UNDP. Tapos nag-request ako kung pwede ba kaming turuan on how to do survey using Kobo Collect. And we were blessed, kahit wala kaming formal agreement, no monetary considerations, tinuruan nila kami. And in 1 month's time, na-produce namin yung app. And then after that, dire-diretso na po. Hindi rin namin ma-imagine na in 6 months' time, nakandak yung survey using employees only of the provincial government. So nakamobilize kami ng mga 200 plus enumerators. Talagang nilibot yung entire province, 236 barangays, bahay-bahay yan. Tapos nakuha namin yung data with maps, na mapping namin yung mga households. So and very appreciated po yung output ng systems. Kami nasa LGU, na-feel namin yung need na dapat ma-institutionalize yung ICT departments. Nasa digital age na tayo, so hindi pwedeng hindi tayo mag-upgrade or mag-adapt ng ICT. So basically, yung ICT, nagagamit siya para ma-optimize yung ating mga processes. Aside from that, yung interconnectivity, interoperability ng different offices, napapadali yun through ICT. So, talagang dapat i-leverage yung ICT ng any organization, not just the government. Kung mapansin nyo, lahat ng developed countries is naka-leverage talaga sila sa ICT. Maraming magaling sa Philippines, medyo may problema lang tayo dun sa interconnectivity and interoperability kasi parang nangyari, parang kanya-kanya yung mga LGUs, kanya-kanyang innovations. And if you can see from the national, paiba-iba yung mga systems hanggang dun sa baba. So, yun din isa sa panawagan namin, sana magkaroon ng uniform na standards and protocols in developing systems para hindi masayang yung mga efforts ng mga nasa baba. Okay, my message to my fellow public servants, so let us continue to be a gift. Di ba, pag gift ka,
maganda ka, mapapasaya mo yung recipient, kay magiging useful ka sa recipient. So, isa lang yun sa palagi kong isinasa puso, no? Continue to adapt to the change, especially in ICT innovation. Even though marami tayong challenges na related to it, just continue to adapt to the ever-changing progress in technology. Kaya ang masabi ko lang sa mga kawani ng gobyerno, kung trabaho tayo, gawin natin talaga yung nasa puso natin. Gawin mo lang ang dapat mong gawin upang kung ano mang gusto mong maitulong para sa bayan. Na patuloy lang natin ang ating mga mabubuting gawain sa gobyerno para sa ating mga kababayang Pilipino. Kami ang EGOV Technical Team ng Davao de Oro at ito ang aming kwentong lingkod bayani. Inyong natunghayan ang kwento ng ating lingkod bayani. Kung ikaw ay may kilalang lingkod bayani, maaari siyang i-nominate sa Honor Awards Program ng Civil Good day to all of you. On behalf of the University Registrar's Office, I welcome everyone warmly. As the head of this esteemed institution, I am privileged to introduce our office and share the valuable services we provide. The University Registrar's Office serves as the administrative heart of our university, functioning as a central hub for academic records, student enrollment, and course registration. We are dedicated to supporting the success of our students and personnel by ensuring the smooth operation of all educational processes. Our mission as an academic unit, the University Registrar's Office, will be taking care of the enrollment, graduation, and records management as it takes custody of academic records of all graduates and the issuance of official academic documents
of students and graduates. Whether you are a current student, a prospective applicant, a faculty member, or an alumnus, our dedicated team is here to assist you. From guiding you through the enrollment process to helping you access and maintain your academic records, we are committed to providing exceptional service with efficiency and professionalism. In addition to our core responsibilities, we are continually strive to improve our services by embracing technological advancements and streamlining our operations. We aim to enhance accessibility, transparency, and convenience for all clients, allowing you to focus on what matters most, your education and intellectual growth. As University Registrar, I am honored to lead a team of talented professionals passionate about supporting your academic journey. We understand the challenges and aspirations of higher education and are dedicated to serving as your trusted partner throughout your time at our university. In closing, I extend my heartfelt welcome once again. The University Registrar's Office is here to assist, inspire, and empower you as you embark on your intellectual endeavors. We look forward to collaborating with you and contributing to your success in every possible way. Thank you, and may this be the beginning of a remarkable academic journey for each of you as a university for humanity.
Ako nga pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago ka palang nakikipagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw nga yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design, bigyan nilang kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nila. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung Pablo dito din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tumutulong sa akin. Also, Professor Chichino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business, sa the design, sa aking logo, did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan niya ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avic, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs yan, mga nagsisimula pa lang ng business, seek help ng public. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The public equal help us lahat. And also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand lang kung ano niya, kala mo yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na. Meron ka ng isang box. Itong pagkakagawa ng box na ito ay nakakatawa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan o isang auto hub ng maliit na space pero this create something impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na iikot na siya pusa. Maliit lang na space pero meron So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan ng bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ang Pablo Pico kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mag-isip. Kasi yun naman sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So nasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Kasi ganyan na yung itsura nila. Well, hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
nga pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Abby Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, witch caker, fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Aking business ay nasa Burabot, Sourcecode City. Bago pa pala natin pagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag magsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw na yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business to 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Bigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nila. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung public dito, din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Chichino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business, sa design, sa aking logo, did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan niya ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avig, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung ating mga MSMEs dyan, na nagsisimula pa lang ng business, seek help ng Pablo. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The Pamela Equal help us out. And also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Outop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand na itong ano niya, kala mo malaking, kala yung iba ang dating. Kala mo malaking negosyante ka na, meron ka lang sa box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatawa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan o isang auto-cabinet, maliit na space pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na ano, hindi ka na ikot na siya pusa. Maliit lang na space pero meron impact. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ang Pablo Bicol kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance kung gusto mong mangyari. Kasi yun lang kami, sabihin mo ano bang gusto mong mangyari sa negosyo. Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So pinasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Kasi ganyan na yung itsura ng alam. Pero hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago pa pala natin pagsapalaran, kumbaga, ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro, may mga iba rin gumamit nito or gumawa, pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre, pag magsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw na yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business for 2017, ginapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Bigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nyo ba? Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung public dito din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Quintino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business, sa design, sa aking logo, did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan nila ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avig, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs dyan, mga nagsisimula pa lang ng business, seek help ng Pablo. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 1,000 kapital. The Public Equal help us at and also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand na kung ano niya, kala mo yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na, meron ka lang sa box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatawa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan o isang auto cabinet, maliit na space, pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na ikot na siyang busa. Maliit lang na space, pero meron impact. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula lang pero medyo hirapan yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ng Pablo Bicol kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance kung gusto mong mag-isip. Kasi yun lang sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka na nakatayo. So nasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Kasi ganyan na yung itsura ng alam. Well, hindi nila alam. First impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
nga pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago pa pala natin pagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag magsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw na yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, ginapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Bigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nyo ba? Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung public dito din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Quintino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business. And the design, sa aking logo. Did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan nila ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avig, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung ating mga MSMEs dyan, na nagsisimula pa lang ng business, seek help ng Fablet. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. And then, lagi nilang ina-announce na, we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, and connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The Public Equal help us at and also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand na itong ano niya, kala mo yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na, meron ka ng isang box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatawa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan o isang auto cabinet, maliit na space, pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na ikot na siyang pusa. Maliit lang na space, pero meron impact. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ang Pabla Bicol kasi marami sila may tulong sa yung sa appearance kung gusto mong mag-isip. Kasi yun lang sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, hindi ka pa nang nakatayo. So pinasabi nila, oy, ang laki na lang, ano ka na siguro. Kasi ganyan na yung itsura nila. Pero hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pabla. Connect lang yun. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
nga pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, witch caker, fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Aking business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago pa pala nakikipagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag magsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw nga yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, ginapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Bigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nila. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung public dito din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Chichino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business, sa design, sa aking logo, did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan nila ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avig, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung ating mga MSMEs dyan, na nagsisimula pa lang ng business, seek help ng Pablet. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, in your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The Pablet Equal help us at and also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand na itong ano niya, kala mo yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na. Meron ka ng isang box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatawa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan o isang auto cabinet. Maliit na space, pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na ano, hindi ka na ikot na siya pusa. Maliit lang na space, pero meron impact. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula lang pero medyo hirapan yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ng Pablet Bicol kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance kung gusto mong mangyari. Kasi yun lang sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So pinasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Kasi ganyan na yung itsura nila. Pero hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablet. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
nga pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles, maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago pa pala natin pagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw nga yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, ginapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design, binigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Hinatasan nila. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipak-napag pero may pakinapag para sa akin. Yung Pablo Bicol din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Quintino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business. And the design, sa aking logo. Did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan nila ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avig, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs niyan, mga nagsisimula pa lang ng business, seek help ng Pablo. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. And then, lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, and connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The public equal help us lahat. And also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand dyan, kung ano niya, kala mo malaking, kala yung iba ang dating. Kala mo malaking negosyante ka na, meron ka lang sa box. Itong pagkakagawa ng box ito ay nakakatuwa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan o isang auto hub ng maliit na space pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na iikot na siya pusa. Maliit lang na space pero meron din. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo wala pa yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ng Pablo Bicol kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mag-isip. Kasi yun naman sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business mo na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So nasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Kasi ganyan na yung itsura ng alam. Well, hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles, baker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago pa pala natin pagsapalaran, kumbaga, ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro, may mga iba rin gumamit nito or gumawa, pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre, pag magsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw nga yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design, binigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nyo. Which is hindi naman kasi ano mo siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung Pablo Bicol din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Pichino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business. Sa design, sa aking logo. Did you ever know that this logo is made to the Estudiante Industrial Technology? Natulungan niya ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avic, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs niyan, mga nagsisimula pa lang ng business, seek help ng Pablo. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The public equal help us at also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar, katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand lang kung ano niya, kala mo malaking, kala yung iba ang dating. Kala mo malaking negosyante ka na, meron ka ng isang box. Itong pagkakagawa ng box ito ay nakakatuwa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan o isang auto hub ng maliit na space pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na iikot na siya kung saan. Maliit lang na space pero meron din. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo wala pa yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ng Pablo Bicol kasi marami silang may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mag-isip. Kasi yun naman sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business mo na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So nasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Ganyan na yung itsura ng alam. Pero hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual mission.
si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Aking business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago pa pala natin pagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw na yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, ginapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design, bigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Hinatasan nyo. Which is hindi naman kasi ano mo siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung Pablo Bicol din so mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Quintino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business. And the design, sa aking logo. Did you ever know that this logo is made to be estudyante industrial technology? Matulungan nila ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. It is Avictus, came from my nickname. Avic, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs niyan, mga nagsisimula pa lang ng business, seek help ng public. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The Public Equal help us lahat. And also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito, na nasa Otop kami, and Bicol International Airport, and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko, and then kung saan-saan pa. Pag nakastand lang kung ano niya, kala mo, yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na, meron ka ng isang box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatuwa kasi bigyan ka lang halimbawa ng isang tindahan o isang auto hub ng maliit na space, pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na iikot na siya sa maliit lang na space, pero meron din. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo wala pa yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ng Pablo Bicol kasi marami silang may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mag-isip. Kasi yun lang naman yun. Sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business mo na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So pinasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Kasi ganyan na yung itsura ng alam. Well, hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na ibinagdag. Aking business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago ka pala nakikipagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw nga yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Yan lang kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nyo. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung Pablo Bicol din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Junjun is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business. Sa the design, sa aking logo. Did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan nila ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avig, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs niya, na nagsisimula pa lang ng business, seek help ng public. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The public equal help us lahat. And also the DTI na napakaraming tinulong sa akin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand lang kung ano niya, kala mo malaking, kala yung iba ang dating. Kala mo malaking negosyante ka na, meron ka lang isang box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatawa kasi bigyan ka lang halimbawa ng isang tindahan or isang Otop hub ng maliit na space pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na iikot na siya pusa. Maliit lang na space pero meron din. So sa mga negosyante dyan na nagsisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan ng bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ang Pablo Bicol kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance kung gusto mong mangyari. Kasi yun lang sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So nasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano, siguro. Ganyan na yung itsura nila. Pero hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago ka pala nakikipagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw na yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business for 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Yan na lang kami ng mga designer. At isa Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nyo. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipak-napak pero may pakinabang para sa akin. Yung public dito din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Quintino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business, sa the design, sa aking logo, did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan niya ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avig, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs niya, nung nagsisimula ko lang ng business, seek help ng public. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The public equal help us at also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand lang kung ano niya, kala mo yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na. Meron ka lang sa box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatawa kasi bigyan ka lang halimbawa ng isang tindahan or isang autocabinet, maliit na space, pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na iikot na siya pusa. Maliit lang na space, pero meron din. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo wala pa yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ang Pabla Bicol kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mag-isip. Kasi yun naman yung sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business mo na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So nasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano, saan ka na siguro? Kasi ganyan na yung itsura nila. Well, hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pabla. Connect lang yun. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
nga pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles, maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na ibinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago pa pala nakikipagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw na yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Yan na lang kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan niyo. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung problem dito, din sa mag-start ko ng business, matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Chichino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business, sa the design, sa aking logo, did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan nila ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avic, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung ating mga MSMEs dyan, na nagsisimula pa lang ng business, seek help ng Pablo. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The Public Equal helped us at also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito, na nasa Otop kami, and Bicol International Airport, and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko, and then kung saan-saan pa. Pag nakastand lang kung ano niya, kala mo, yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na, meron ka lang isang box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatawa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan or isang Otop hub, maliit na space, pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na iikot na siya pusa. Maliit lang na space pero meron din. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan ng bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ang Pablo Bicol kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mag-isip. Kasi yun lang sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So nasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Kasi ganyan na yung itsura nila. Well, hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
nga pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Aking business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago pa pala nakikipagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag magsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw na yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business for 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Binigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nyo ba? Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung public dito din so mag-start ko ng business. Matagal na sila tumutulong sa akin. Also, Professor Chuchino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business, sa design, sa aking logo, did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan nila ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avig, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung aking mga MSMEs dyan, mga nagsisimula pa lang ng business, seek help ng Fablet. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The Fablet Equal help us out. And also the DTI na napakaraming tinulong sa akin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand lang kung ano niya, kala mo malaking, kala yung iba ang dating. Kala mo malaking negosyante ka na, meron ka sa box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatuwa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan or isang auto cabinet, maliit na space pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na ikot na siya pusa. Maliit lang na space pero meron din. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo wala pa yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ng Pablo Bicol kasi marami silang may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mag-isip. Kasi yun naman sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka na nakatayo. So pinasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Kasi ganyan na yung itsura ng alam. Pero hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Fablabs. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago ka pala nakikipagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw na yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Yan na lang kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang tutulong sa akin. Also the professor. Kita nila na may potential sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nyo. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking grower, magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipag pero may pakilabang para sa akin. Yung public recognition also, Professor Quintino is a friend of mine. Marami siyang natulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business, and the design, sa logo, which is made to the estudyante industrial technology. Natulungan nila ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avic, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs yan, na nagsisimula pa lang ng business, seek help ng public. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The public equal help us at also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand lang kung ano niya, kala mo malaking, kala yung iba ang dating. Kala mo malaking negosyante ka na, meron ka lang isang box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatawa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan or isang Otop hub, maliit na space pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na iikot na siya pusa. Maliit lang na space pero meron din. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan o mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ang Pabla Pico kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mag-isip. Kasi yun lang sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So, nasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano, saan ka na siguro? Ganyan na yung itsura nila. Well, hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pabla. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sourceton City. Bago pa pala natin pagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw nga yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business for 2017, ginapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Bigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nila. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung public dito, since mag-start ko ng business, matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Quintino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business, and the design, sa aking logo, did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan niya ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avig, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung aking mga MSMEs dyan, na nagsisimula pa lang ng business, seek help ng Pablo. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, and connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra-sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The Public Equal help us at also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand lang kung ano niya, kala mo malaking, kala yung iba ang dating. Kala mo malaking negosyante ka na, meron ka ng isang box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatawa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan or isang auto hub ng maliit na space pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na ikot na siya pusa. Maliit lang na space pero meron impact. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan o mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ng Pablo Bicol kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mag-isip. Kasi yun naman sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So pinasabi nila, uy, ang laki na ano ka na siguro. Ganyan na yung itsura ng alam. Pero hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablab. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, witch caker, fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Source City. Bago pa pala nakikipagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw nga yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Bigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nila. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung public dito din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Chichino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business, and the design, sa aking logo, did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan niya ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avig, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs dyan, na nagsisimula pa lang ng business, seek help ng Pablo. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create ways. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The Pablo Equal help us out. And also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand na kung ano niya, kala mo malaking, kala yung iba ang dating. Kala mo malaking negosyante ka na, meron ka ng isang box. Itong pagkakagawa ng box ito ay nakakatawa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan o isang Otop hub, maliit na space pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na ikot na siya pusa. Maliit lang na space pero meron impact. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ang Pablo Bicol kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance kung gusto mong mag-isip. Kasi yun naman sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka na nakatayo. So nasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Kasi ganyan na yung itsura ng alam. Pero hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na ibinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago pa palang nakikipagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano magagamit yung raw material mo ng kailangan po. DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, ginapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Binigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. Nung na medyo may kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Hinatasan niyo. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung public dito din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Junjun beginning na mag-start ako ng business. Sa design, sa aking logo. Did you ever know that this logo is made to be estudyante industrial technology? Matulungan nila ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus. Nickname, Avig, tapos ina-advise ko yung mga MSMEs niyan, na nagsisimula pa lang ng business, seek help ng public. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services. Taas kayo, your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 1,000 kapital. The public equal help us at also the DTI na napakaraming ever seen. Pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo, na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito, na nasa Otop kami, and Bicol International Airport, and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko. And then, kung saan nakakala mo, wala yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na, meron ka lang sa box. Itong pagkakagawa ng box ito ay nakakatawa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na iikot na siya pusa. Maliit lang na space pero meron din. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapag to seek help ng DTI and of course ang Pabla Bicol kasi marami silang may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mag-isip. Kasi yun naman sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business mo na ganito na siya, dito ka na nakatayo. Sabi mo, ganyan na yung itsura ng alam. Well, hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pabla. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual
Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Baker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and coconut. At meron din sa mga pieces ay source goods sila. Bago ka pala nakikipagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Ko nung tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw na yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, ginapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design, binigyan nila kami ng mga designer. At isa Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nila. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung Pablo Bicol din so mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Quintino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business. And the design, sa aking logo. Did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan nila ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avic, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs dyan, mga nagsisimula pa lang ng business, seek help ng Pablo. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The Pablo Bicol helped us at and also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand na itong ano niya, kala mo yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na. Meron ka ng isang box. Itong pagkakagawa ng box ito ay nakakatawa kasi bigyan ka lang halimbawa ng isang tindahan o isang autocab ng maliit na space pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na ikot na siya pusa. Maliit lang na space pero meron din. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo wala pa yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ng Pablo Bicol kasi marami silang may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mangyari. Kasi yun lang sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So pinasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Kasi ganyan na yung itsura ng alam. Pero hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang yun. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
nga pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Aking business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago pa pala nakikipagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag magsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw na yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, ginapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Bigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nyo ba? Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung public dito din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Chinchino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business, sa design, sa aking logo, did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan nila ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avig, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs na nagsisimula pa lang ng business, seek help ng Fablet. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, and connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The Pamela Equal help us out. And also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Outop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand na itong ano niya, kala mo yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na, meron ka ng isang box. Itong pagkakagawa ng box ito ay nakakatawa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan o isang auto hub ng maliit na space pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na ikot na siya pusa. Maliit lang na space pero meron impact. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ang Pabla Bicol kasi marami sila may tulong sa yung sa appearance ng gusto mong mangyari. Kasi yun naman sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So nasabi nila, oy, ang laki na na, ano ka na siguro. Kasi ganyan na yung itsura nila. Pero hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Fab Labs. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera nagsasabi. Avictus, not your usual nation.